How do we create a space where all voices are welcome? Siqinisekisa njani ukuba izimvo zomntu wonke ziyaxatyiswa kwaye ezi zimvo zinganakho ukuvakaliswa ngesiNgesi, isiAfrikaans, isiXhosa, ulwimi lwabathetha ngezandla eMzantsi Afrika okanye naluphi na olunye ulwimi? Hoe skep ons 'n universiteit Stellenbosch waar ons personeel en studente ingeskakel, ingesluit en erken voel? At Stellenbosch University, we believe that multilingualism matters. Masithethe ngendlela enokwenziwa zilwimi ezininzi ezisetyenziswayo enokuthi yenze uluntu lwekhampasi yethu yonke luzive lusekhaya. Meertaligheid is 'n ingesteldheid. Meertaligheid laat ons 'n groter en meer diverse kennisbasis ontgin. Let's talk about how multilingualism helps us to grow into well-rounded individuals who can make informed decisions. Meertaligheid gaan daaroor om diegene te verstaan met wie ons die wêreld deel, om sinvolle verhoudings te bou en om 'n inklusiewe US-gemeenskap te skep. Masibe nalombono kwakhona ukuba ulwimi lungasidibanisa njani sisonke. Join us online for Language Day on 30 September 2021. Ayikho ngomgaqo-nkqubo wolwimi buqu. Dit gaan oor nuwe gesprekke oor taal by ons universiteit. If you'd like to join the conversation, click on the link to register.